Hello guys, I'll translate this video into English in the second half, so make sure you check timestamps. 안녕하세요. 오늘의 민희진 콘텐츠가 마르지가 않네요. 근데 한 가지, 만약에 여러분께서 민희진 씨 관련된 하이브 이슈에 대해서 읽을 때마다, 들을 때마다 피곤함을 느끼신다면은 좀 쉬어 주시는 것도 방법이 될 수 있습니다. 하지만 하루가 멀다 하고 새로운 이슈가 나오고 있죠. 그만큼 대중은 피로감을 느끼겠지만 당사자들은 중요한 이슈이고, 그리고 법적 절차가 아직 많이 남은 상태이기 때문에 여러 가지 말들이 앞으로도 나올 수 있다는 점은 명시해 주시면 될 것 같습니다. 그래서 생각보다 장기전이 될 수도 있고, 그리고 생각보다 빨리 끝날 수도 있겠지만, 아무튼 피로감을 느끼신다면 좀 염려 차원에서 말씀드립니다. 자, 오늘 몇 가지 흥미로운 기사가 나왔어요. MTN 뉴스에서 두 가지 기사가 나왔거든요. 천윤혜 기자가 쓰신 기사 두 가지 읽어보고요. 그 다음에 민희진 측의 입장도 한번 보겠습니다. 이 입장문은 스타뉴스를 통해서 나왔네요. 자, 먼저 천윤혜 기자, MTN 뉴스가 쓴 단독 민희진 소송 지연 의도 있었나 빌리프랩 손배소 소가리 전말, 이런 기사가 나왔습니다. 읽어보죠. 아일릿의 소속사 빌리프랩이 민희진 씨를 상대로 제기한 손해배상 소송 변론 기일이 내년 1월로 잡혔다. 네, 이게 오늘의 첫 뉴스였어요. 내년 1월에 이게 잡혔다고 합니다. 그러나 해당 소송이 진행되기까지 상당한 우여곡절이 있었던 것으로 드러났다. 18일 법조계 등에 따르면 서울서부지방법원 제12 민사부는 내년 1월 10일 해당 소송 첫 변론 기일을 연다. 한 2달 남았네요. 2달 좀 남진 남았는데, 네. 그런데 회사가 민 씨를 상대로 제기한 민사소송 소장은 민 전 대표의 폐문 부재로 인해 소제기 약 석 달 후인 9월 1일에야 송달 완료된 것으로 드러났다. 3달이 걸린 거예요. 머니투데이 방송 MTN이 빌리프랩에 취재한 바에 따르면 회사는 민 씨가 소장을 의도적으로 수령하지 않았다고 보고 있다. 빌리프랩은 앞서 민 씨가 아일릿이 어두워 소속 아티스트 뉴진스를 표절했다고 주장하자 지난 6월 10일 업무 방해 및 명예훼손 혐의로 민사소송을 제기한 바 있다. 그렇죠? 6월 10일에 제기를 했습니다. 아일릿이 뉴진스의 기획안을 표절하지 않았다고 반박한 상태에 기획안의 유사성을 제보한 제보자가 빌리프랩에 뉴진스 기획안을 보낸 건 지난해 8월 28일로, 이게 그 타임라인 얘기하는 거죠. 아일릿의 브랜드 전략과 콘셉트는 그보다 이전인 7월 20일에 최종 확정됐다고 주장했다. 이외에도 민 씨의 주장이 허위라는 것을 입증할 수 있는 자료들을 법원에 제출했다. 그러나 소송은 지연됐다. 민 씨의 주거지로 발송된 법원의 소장이 3차례나 폐문 부재로 송달되지 않았기 때문이란 게 빌리프랩의 설명이다. 그래서 이게 무슨 뜻이냐? 폐문 부재란 우체국이 송달을 시도했으나 수취인의 부재로 전달되지 않은 것을 의미한다. 이에 빌리프랩 법률 대리인은 법원 집행관이 당사자에게 직접 전달하는 특별 송달을 신청했고 9월 1일에야 소장이 송달됐다고 밝혔다. 이 같은 사실은 김태호 빌리프랩 대표가 최근 한 매체와 진행한 인터뷰를 통해 알려지기도 했다. 네, 이겁니다. OSEN과 인터뷰를 했었죠. 제가 이거를 지난주에 다뤘었고요. 빌리프랩 김태호 대표가 그때 당시에 이렇게 말을 했었죠. 민희사가 유독 민형 사건에 대해서는 차일피일 변론을 미루면서 여러 방법으로 소송을 지연시키고 있어 기다리다 못해 이번 주 화요일에 법원에 변론 기일 지정을 요청했다라고 이야기한 바 있습니다. 자, 다시 돌아가 보죠. 그래서 특별 송달을 신청했고 9월 1일에야 소장이 송달됐다고 밝혔다고 합니다. 하지만 빌리프랩에 따르면 송달 이후에도 달라진 건 없었다. 민 전 대표 측에서 자료나 답변을 제출하지 않은 거다. 결국 빌리프랩은 무변론 판결 선고기일 지정 신청서를 추가로 제출했다. 이는 민사소송법이 소장 송달 후 30일 내에 답변서를 제출하도록 하고 그 기간 내 답변서를 제출하지 않으면 원고 승소 판결을 선고할 수 있는 조항을 적용해달라는 요청. 그제야 민 전 대표 측은 소송 서류를 검토해 추가적인 사실관계 확인에 시간이 필요하며 6주 이내에 답변하겠다는 내용의 답변서를 제출한 것으로 전해졌다. 결국은
이렇게 조치를 취하니까 뭐 30일 동안 뭐 아무것도 안 하면 결국 지는 거니까. 근데 그때도 좀 더 지연을 시키는 거죠. 6주 이내 답변하겠다면서. 자, 빌리프랩 관계자는 머니투데이 방송 MTN에 민희진 전 대표가 자신의 표절 주장이 떳떳하다면 소송에서 이를 밝히면 되는 일인데도 지속적으로 소송은 회피하며 미디어를 활용한 여론전만 펼치고 있다며 갑갑함을 호소했다. 한편 이번 민사소송에서 원고 소가로 빌리프랩이 책정한 금액은 20억 원에 달하는 것으로 파악된다. 빌리프랩은 이번 소송을 통해 표절 의혹에 대한 억울함을 풀겠다는 의지가 큰 상황, 변론 기일까지 잡힌 만큼 소송전이 속도를 낼 수 있을지, 또 법원이 누구의 손을 들어줄지 주목된다. 사실 지금까지 쭉 봤을 때 빌리프랩이 최대한 적극적으로 이런 논란이다. 그리고 민희진 씨에 대해서 목소리를 내고 조치를 취해 왔었죠. 대표적인 게 영상 빌리프랩 어나운스먼트를 통해서 아일릿 표절 관련된 논란에 대해 입장을 밝힌다 하면서 영상을 다큐식으로 20분이 넘는 영상을 찍었던 게 그리고 올렸던 게 대표적이고요. 그리고 이번에도 적극적으로 나서는 모습입니다. 이게 이해가 되는 게 아일릿이 이제 막 데뷔한 지 몇 달도 안 되는 그룹인데 이렇게 민희진 씨 때문에 낙인이 찍혔지 않습니까? 그리고 이 부분에 대해서 김태호 씨가 이렇게 말했었죠. 굉장히 아일릿 멤버들에게 마음이 편하지 않고 정말 열심히 하고 성실한 친구들인데 이 이슈 때문에 만약에 안 되게 되면은 마음이 편하지 않을 것 같다. 정말 이런 뭐랄까 책임감을 느끼고 있는 거죠. 회사 대표로서. 그리고 팬들에게도 죄송하다고 하고 있고요. 그렇기 때문에 이 아일릿을 책임져야 하는 레이블로서 적극적으로 목소리를 내는 모습입니다. 자, 이에 대해서 천윤의 기자가 후속 기사를 내놨어요. 자, 아까 이 기사가 오후 2시 20분쯤 나왔는데 오후 6시에 민희진 측이 직접 밝혔다고 합니다. 입장을. 그래서 이 입장을 받아서 새로 기사를 쓴 거죠. 추후 기사를, 후속 기사를. 그래서 빌리프랩 소장을 늦게 수령한 까닭이 무엇이냐 한번 들어보자고요. 자, 민희진 씨가 민사소송을 지연시킬 의도가 없었다는 입장을 내놨다. 자, 민희진 씨가 하는 모든 말과 행동은 적절하게 걸러들여야 할 필요가 있다는 점을 말씀드리면서 한번 읽어보겠습니다. 18일 머니투데이 방송 MTN이 빌리프랩의 취재한 결과 이거는 아까 기사를 요약을 한 거죠. 송도 완료됐고 세 차례나 폐문무죄로 송달되지 않았고 그래서 답변을 제출하지 않았고 결국 무변론 판결 선고 기일 지정 신청서를 제출한 후에야 6주 이내로 답변하다는 답변서를 제출했다. 자, 이것에 대해서 당연히 빌리프랩은 의도적으로 소송을 지연시킨 행위라고 봤다. 그런데 이 아까 읽었던 기사 보도 직후 민 측은 입장을 밝혔다. 자, 근데 흥미로운 게 민 전 대표 측이라고 하는데 모르겠습니다. 뭐 지금까지는 세종이거나 아니면 세종과 함께 일하고 있는 혹은 민 씨를 대표하고 있는 마콜 컨설팅 이렇게 나왔는데 없더라고요. 모르죠. 그냥 이 기자분께서 글을 쓴 거일 수도 있고 근데 여전히 세종을 쓰고 있느냐 마콜을 쓰고 있느냐 그거는 지켜봐야 될 것 같습니다. 아무튼 간에 민 전 대표 측은 빌리프랩이 민사소송 전 진행한 형사 고소건과 관련해 변호인 의견서를 3차례 제출하는 등 이미 충분히 의견을 밝힌 바 있다는 입장, 또한 폐문부제로 인해 3차례 소장 송달이 이루어지지 않은 건 하이브의 공격, 취재를 위한 언론사 기자들의 접근, 괄호치고 미행 대중의 관심 때문에 기존 주소지를 떠나 잠시 다른 곳에 머물고 있었기에 주소지로 날라온 우편을 받지 못했을 뿐이라고 얘기했다. 이후 원래 주소지에 들렀을 때 직접 소장 부본을 수령했으며 법률 대리인 선임 등 절차를 거친 뒤 현재는 법률 대리인이 소송 대응을 담당하고 있는 상태라고. 전혀 몰랐다는 건가요? 보통 그 우체국에서 찾아오면은 부재 중이면은 연락이 오지 않나요?
뭐 마치 우체통에 넣어뒀다가 자기는 아무것도 몰랐다는 것처럼 얘기를 하고 계신데 글쎄요, 이해하기가 어렵습니다. 또한 민 전 대표가 변론을 미뤘다는 것은 말도 안 되는 주장이라며 재판부가 첫 변론 기일을 지난 11월 15일에 지정한 것이지 민 전 대표가 변론 기일에 대해서는 관여할 수 있는 부분이 아니라고 해명했다. 민 전 대표는 이와 함께 예정된 기일에 맞춰 적극 대응할 예정이라고 덧붙였다. 그런데 그 뭐지? 맨 처음에 형사 고소건과 관련해 이거는 왜 얘기하는지 모르겠는 게 김태호 씨도 이렇게 말했죠. 유독 민형 사건에 대해서는 그리고 이제 민사 건에 대해서는 지금 미루고 있다라고 하고 있는데 모르겠습니다. 그리고 네, 아까도 말씀드렸지만 이걸 세종 변호인이 썼는지 아니 마콜이 썼는지 잘 모르겠네요. 네, 좀 흥미로워요. 지금 요즘 민희지 씨가 어떤 상태인지 뭐 본인이 제일 잘 알겠죠. 자, 한편 법조계 등에 따르면 네, 아까 말씀드렸다시피 1월 10일이고요. 그 다음에 책정된 금액은 20억 원에 달하는 것으로 알려졌다. 이렇게 천윤혜 머니투데이 방송 MTN 기자님께서 써주셨습니다. 자, 그런데 이게 끝이 아닙니다. 민희진 측이 다시 한번 또 다른 거에 대해서 입장을 내놨어요. 민희진 측, 빌리프랩, 뉴진스 피해 생각 안 하나? 아일릿 방패막이 스타뉴스에서 나왔네요. 윤상근 기자님. 시간은 3시 31분에 나왔었네요. 이 기사가 나오기 전에 나오나 봅니다. 물론 제가 틀렸을 수 있으니 혹시나 감안해 주시길 바라겠고요. 자, 아일리 표절 논란 관련 민사 소송에 대해 민 씨가 입장을 전했다. 민 측이 입장을 전했다. 이거는 계속 나오고 있는 부분이고요. 그리고 재판부는 양측의 의견서를 모두 확인하고 재판 일정을 확정했다. 그리고 뭐 지연시켰다는 후문이다. 이와 관련 민 전 대표 관계자는 이제는 관계자예요. 아까는 뭐라고 했었죠? 측은 관계자는 18일 스타뉴스에 하이브 내부 제보자의 구체적인 증언과 명백한 유사성에도 불구하고 이를 부인하며 여론을 오도하고 있다라고 지적하고 내부적으로 해결할 수 있는 일을 외부로 끌어내 수많은 허위 사실을 유포하고 업무 방해와 명예훼손을 자행한 것은 자 여기까지만 읽으면은 민희 씨 본인 자기소개하고 있는 것처럼 저는 개인적으로 느낍니다. 물론 여러분께서 생각이 다를 수도 있는데 그 부분은 네, 뭐 의견을 내주시면 감사할 것 같고요. 아무튼 민희진 씨는 이것은 하이브와 빌리프랩이라며 뉴진스에게 끼친 피해는 고려하지 않은 채 신인 아티스트를 방패막이로 내세워 자 여기서도 방패막이 끼친 피해는 고려하지 않은 채 이것도 네, 뭐 본인께서 하신 행위를 소개하는 것 같지 않는가 저는 그렇게 생각을 하고요. 자 업무 방해를 주장한 것이 과연 누구인지 되돌아야 할 것이라고 비판했다. 오케이. 그리고 네, 이 내부 제보자는 그때도 말씀드렸다시피 2차 가처분 하이브 의결권 행사 등 가처분 소송 신문 기일에서 아일리시 뉴진스를 표절했다라고 주장하며 하이브 내부 직원의 제보 내용을 공개했다. 그런데 이거는 이제 타임라인 이슈도 있죠. 이게 그 실질적으로 아일릿 기획안에 영향을 미치는 게 이치상 말도 안 된다라는 게 있었고 그리고 김태호 대표가 밝힌 바에 따르면은 민희진 측은 이 뭐 관련된 자료 뭐 녹취록이라든가 이거를 증거로 제출하지도 않았습니다. 단지 신문 때 얘기를 했고 언론에 활용을 했죠. 헤드라인으로 사용을 한 거고요. 자 그리고 외부로 끌어내 외부로 내부적으로 해결할 수 있는 일을 외부로 끌어내 이 부분에 대해서 민희진 씨가 이 2차 가처분 당시 추가적인 카톡 자료가 나왔죠. 여기에 대해서 2024년 4월 10일 A씨는 아마 VP 그 부대표일 겁니다. 아마도 이상호 씨가 아닌가 한데 기본적인 결론 표절은 애매라고 민희진 씨에게 말을 했었죠. 네. 그러니까 이 표절은 아무래도 아일릿 관련해서 표절을 걸고 넘어지는 게 법적으로 뭐 승소하기가 어렵다 이렇게 저는 해석을 하는데 이거에 대해서 하이브 고치려고 하는 거니 뭐 이 직전 내용은 공정위이긴 합니다만 하이브 처벌 개선은 사실 안물안궁 목적이 개선이 아니랬잖아. 그냥 고발하는 거고 공정위 바로 엄마들이 찌르고 속전속결 일파만파 될 거고 세상이 뒤집힐 건데 자 그럼 밖으로 내놓은 거는 도대체 누구인가? 네 그렇게 저희가 질문을 할 수 있겠죠. 자 그리고 어도어는 뭐 4월
뉴진스를 보호하기 위해 라면서 아일릿을 걸고 넘어졌습니다. 그런데 제가 매번 말씀드렸죠. 이게 사태의 씨앗이 아니죠. 그러니까 이 사태의 뭐 시작이라고 다들 하는데 씨앗은 그 전에 심어졌죠. 일단 2024년 2월 4일 방탄 복귀 1년 전이 하이브의 약한 시기다. 이 시기에 하이브와 방시혁을 끝낸다. 너무 많이 읽었기 때문에 이제 외우게 생겼습니다. 그리고 우리는 여론전 준비. 네, 아까 뭐라고 했었죠? 외부로 끌어내 수많은 허위사실 유포하고 네, 업무 방해와 명예훼손을 자행한 것. 네, 근데 본인께서 여론전 준비, 문제 개선은 안물안고 이렇게 얘기를 했었고요. 그 다음에 2021년도 돌아가 보면은 이때부터 회사를 먹겠다는 표현을 쓰면서 걸그룹 뺏어오기 뉴진스를 뺏었죠. 소스뮤직으로부터. 그리고 돈 얘기 하고요. 본인 풋옵션, 밸류에이션, 멀티플, 뻥튀기려는 본인이 직접 뭐죠? 쓰신 용어입니다. 뻥튀긴다. 이렇게 얘기를 했었고 그 다음에 심지어 네, 방탄을 끝낸다라는 얘기도 무속인과 진행하신 분께서 이렇게 또 입장을 밝히셨는데 저는 근데 뭐 이 입장 자체는 뭐 민희진 씨라면은 이상할 게 없죠. 뭐 그분께서 말씀하신 거는 우리가 항상 그 지금까지 많이 들었기 때문에. 근데 이번 기사에서 흥미로운 거는 측 그리고 관계자 과연 세종과 마콜이 여전히 민 씨와 함께 일하고 있는지 그건 좀 궁금하네요. 물론 제가 지금 알고 있는 것은 여기까지입니다. 자 아무튼 1월 10일 잡혔다고 했죠. 변론 기일 빌리프랩으로서는 빨리 해결하고 싶을 겁니다. 김태호 씨도 직접 이렇게 말을 했죠. 하루빨리 법적으로 해결이 돼서 책임을 지셔야 한다고 생각한다. 진실이 밝혀지더라도 피해 회복이 쉽지 않을 것 같다. 이거는 빌리프랩 그리고 아일릿도 마찬가지지만 하이브와 하이브 아티스트들도 마찬가지라고 봅니다. 그리고 저는 개인적으로 이 뭐죠? 이 기사에선 제목이 안 나오지만 뭐 아일릿 뭐 표절 논란 이런 용어 자체도 좀 너무 어 이렇게 쓰여지는 게 맞나? 그러니까 물론 뭐 논란이기 때문에 아직 그 정해진 게 없고 뭐 당연히 표절이 아니겠죠. 딱 저는 들었을 때 봤을 때 전혀 유사성을 그러니까 이 모든 게 벌어지기 전에도 느끼지 못했는데 그런데 우리가 기사를 보면 뭐 아일릿 표절 논란에 대해서 빌리프랩이 반박했다. 근데 그 용어 자체가 저는 좀 너무 안타깝고 보기가 거북합니다. 그리고 그 용어 논란을 수면 위로 그리고 세상에 일파만파 퍼뜨린 게 과연 누구냐? 결국 민희진 씨 측이죠. 민희진 씨죠. 그래서 저는 저 역시 하루빨리 해결이 법적으로 해결이 되고 책임을 져야 된다고 생각을 하지만 아시다시피 법적인 뭐랄까 갈등은 오래 가기 마련입니다. 그런데 제가 뭐 이제 한두 달 됐겠죠. 좀 이 모든 사안이 뭐랄까 엔드게임에 다다랐다고 보고 있는데 글쎄요 연말에 또 어떤 일이 터질지는 또 지켜봐야겠죠. 뉴진스가 14일을 하이브에 어두워지게 주어지지 않습니까? 물론 이번이 과연 진짜 최후 통첩이 될지는 봐야겠지만 아무튼 오늘 이슈는 여기까지입니다. 피로감 느끼실 수 있습니다. 그렇기 때문에 제가 말씀드렸다시피 너무나도 피로감을 느낀다 싶으면 좀 쉬어지는 것도 좋아요. 하지만 저는 뭐 이슈가 나올 때마다 이렇게 유튜브 영상으로 정리할 테니까 항상 정신건강 챙겨주시길 바라겠고 그리고 만약에 댓글을 써주신다면은 제가 항상 말씀드렸다시피 우리의 언어를 생각하면서 우리가 쓰는 용어를 생각을 하면서 클래스를 지키며 서로를 존중하는 마음을 담아 댓글을 써주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. Alright guys, in this video, let's talk about 민희진 once again. And I know a lot of you guys must feel tired about this issue. And let me tell you, if you feel, too much of a fatigue, you can, take rest and not look at this stuff.
I really appreciate you watching my videos and commenting, and it means a lot to me. But you don't have to, right? You gotta take care of yourself and your mental health. And if you're one of those people who really dislike Minijin and whatever she does, whatever she likes, yeah, maybe it might be a good idea to stay away from these issues. But if you would love to learn more about it, I'm here for you. And let's get down to it. Today, there are several articles talking about new updates about Minijin versus Hype / Belieflab. Okay? So let me translate this for you. This was written by a journalist named Chun Yun-hye from MTN News. The title is Exclusive. Did Minijin intentionally delay the lawsuit? The full story behind Belift's struggle with the compensation or lawsuit. The first hearing date for the damages lawsuit filed by Belift, the agency representing Eyelid, against former Adore CEO Minijin has been set for January next year. So here's a first update. We now have the date finalized. But it has come to light that there were considerable complications leading up to the lawsuit's progress. According to legal sources, on the 18th, the Seoul Western District Court's 12th Civil Division has scheduled the initial hearing for January 10th. It was revealed that the lawsuit petition filed by the company against Min was only successfully delivered on September 1st, almost 3 months after the lawsuit was initiated. According to an interview conducted by MTN with Belift, the company suspects that Minijin intentionally avoided receiving the lawsuit documents. Back in June, Belift filed a civil suit against Minijin on charges of business interference and defamation after Minijin accused Eyelid of plagiarizing the concept of New Jeans. Belift has denied any plagiarism of New Jeans concept by Eyelid, asserting that the whistleblower who reported similarities had only sent the New Jeans planning document to Belift on August 28th last year. By that time, we all know this. We've been talking about this, right? Eyelid's branding strategy and concept had already been finalized on July 21st. The company also submitted additional evidence to the court proving that Minijin's claims were false. But the lawsuit faced delays. And I've talked about this in a video where I covered the interviews with Belift CEO Kim Tae-ho last week. But we now have more context, okay? This information, where are we? However, the lawsuit faced delays. According to Belift, the court's delivery of the lawsuit documents to Minijin's residence failed 3 times due to absence of recipients. This term indicates that the Postal Service attempted delivery, but the documents could not be handed over because the recipient was unavailable. So for 3 times, Minijin wasn't available. In response, Belift's legal representative requested a special delivery where a court officer directly serves the documents to the recipient. The petition was finally delivered on September 1st. This information was also disclosed during a recent interview given by Kim Tae-ho, CEO of Belift. Yeah, that's the one I just referred to. And I read this, I translated it, and I made a video about it last week. However, according to Belift, there was no change even after the petition was finally delivered. Minijin's side did not submit any documents or responses. As a result, Belift filed an additional request for a default judgment date. Now, what is this? This request was based on a provision in the Civil Procedure Act, which requires the defendant to submit a response within 30 days after the petition is delivered. If no response is submitted within that period, within 30 days, the court may rule in favor of the plaintiff. So plaintiff wins automatically. Only then
did Minijin's side review the lawsuit documents and submit a statement indicating that they needed more time to verify additional facts, promising to respond within 6 weeks, meaning another delay. A representative from Belift expressed frustration in her interview with MTN, saying if Minijin is confident in her plagiarism claims, she should prove it in court. Instead, she has been evading the lawsuit while continuing to wage a media campaign. Meanwhile, it has been reported that the amount claimed by Belift in this lawsuit is 2 billion Korean won, which is approximately 1.5 million USD. Belift is determined to clear their name regarding the plagiarism allegations through this lawsuit. With the first hearing now scheduled, it remains to be seen whether the case will proceed more swiftly and which side the court will favor. So we now have, more context behind this story and 2 updates about the case, right? First, the first hearing will take place on January 10th next year. And second, the amount, right? The amount claimed by Belift is around 2 billion Korean won. So, pretty cool. Now, this article was posted at around 2 p.m., 2:20 p.m. today. Several hours later, this journalist, Chun Yun-hye, had a follow-up article. So let's take a look. Minijin's side explains why Belift's lawsuit petition was delayed. Minijin has clarified there was no intent to delay the ongoing civil lawsuit with Belift, the agency representing outlets. According to an investigation by MTN on the 18th, so this is a summary of the article we just read, okay? 3 months after the case was initiated, September 1st, it was successfully delivered. The court documents sent to Minijin's residence failed to reach her 3 times due to recipient's absence. It was only after using special delivery that the petition was finally delivered. Even then, Minijin's side did not immediately provide any documents or response, leading Belift to request a default judgment date. Minijin's team eventually submitted a statement promising to respond within 6 weeks. So that's a very brief summary of the article prior. Now, Belift viewed this as a deliberate attempt by Minijin to delay the proceedings. In response to the article that we just read, Minijin's side issued a statement. Okay? They explained that, now, an interesting thing to point out is that here, we don't see any names about Sejong law firm or McCall consulting firm who used to work with Minijin. It's simply saying Minijin's side. So I don't know if they're still working. Maybe they are, and the journalist didn't mention them, or maybe they're not. Who knows? But I just wanted to point this out. It simply says 민희진측, Minijin's side. So they explained that they had already expressed their position clearly, submitting 3 legal opinions in relation to the criminal complaint filed by Belift before the civil lawsuit. Now, so they're talking about criminal complaint, but not the civil lawsuit. They also argued that the failed delivery of the lawsuit documents was due to circumstances beyond their control. Minijin temporarily relocated from her registered address due to heightened interest from the public and pressure from HYBE's actions. Okay. Reporters following her. Okay. And public attention. Reporters following her? Huh. As a result, she was unable to receive the mail sent to her former address. She later collected the court documents herself when visiting the original address. After hiring legal representation, her legal team has since taken over handling the lawsuit. So simply saying, she wasn't at home for good reason. Which is why the delivery failed for 3 times. Well, only when the special delivery was made. She was like, oh, I guess it's time for me to respond, finally. Minijin's side further dismissed the claim that she intentionally delayed the hearing, stating it is unfounded. They clarified that the court itself set the initial hearing date for November 15th, and Minijin had no influence over the scheduling of the hearing. They added that she plans to respond actively according to the scheduled date.
Meanwhile, according to legal sources, the Seoul Western District Court's 12th Civil Division has set the first hearing, blah, 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 January 1st next year. The amount is 2 billion Korean won. So what do you guys think about her excuses? Again, whatever she says, whatever she does, we need to take it with a huge grain of salt. And didn't she talk about how someone was following her while she was taking a cab? She said this during an interview with Kim Youngdae, the music critic, which went on for 3 hours straight up. She just talking for 3.5 hours. And then she said something like that, someone was following me when I took a cab, and the taxi driver said that, hey lady, someone's following you. And then she starts talking about some crazy stuff. Maybe, I don't know, she said that for a reason. Maybe it was part of the so-called build-up. Who knows? But that was her excuse. Now, this wasn't the end of the story today. She made another statement. Actually, this article, the follow-up article, was posted at 6 p.m., but this particular one was released at 3:30 p.m., so before this article. Now, let's check out what she has to say. Minijin's side questions Belift. Are they ignoring the damage to new jeans and using eyelid as a shield? Okay. And this was released by Star News 20. Oh no, Star News, sorry. It's 20th anniversary. Minijin's side have shared their stance regarding the civil lawsuit over the eyelid plagiarism controversy. The Seoul Western District Court, that's another summary. The court finalized a trial date, blah, blah, blah. In response, Minijin's side told Star News on the 18th, despite specific testimony from a HYBE insider and clear evidence of similarities, they continue to deny the allegations and mislead public opinion. Isn't she basically doing a self-introduction at this point? They, denying the allegations and misleading public opinion. They further stated, so Minijin's side further stated, it is HYBE and Belift who escalated an issue that could have been resolved internally, spreading numerous false claims and committing acts of business interference and defamation. Once again, another self-introduction. Instead of considering the harm done to New Jeans, they are using a rookie artist as a shield to claim business interference. Wow, she said that. They should reflect on who is really causing the disruption. Damn. Previously, during the preliminary injunction hearing at the Seoul Central District Court's 15th Civil Division, Minijin's side argued that eyelid had plagiarized New Jeans. So, this was, when was this? Last month. During the second injunction case hearing. They brought this case up. They disclosed testimony from an internal HYBE employee who reported that Eyelid's creative director had access to New Jeans' planning documents during the early stages of Eyelid's concept development. According to the whistleblower, the planning documents for Eyelid and New Jeans were identical. The whistleblower added, I never imagined they would copy it exactly. But Belift responded immediately on that day, right? And I've already talked about this numerous times. The timeline just simply doesn't match, right? Regardless of the fact that the whistleblower sent the documents, it simply cannot affect Alice's planning document, because it has been already finalized way before then. Also, Kim Tae-ho, the CEO of Belift, mentioned during this interview that even though Minijin's side brought it up during the hearing and as part of the media war, they never included those recordings and documents about their arguments as part of the evidence during the second injunction case, which means it was all part of the media war and media campaign. So that was that. And it's just sad to hear
such things from Minijin, although it's totally expected given what she has said and what she has done. But let's go over what she said one more time. Who it is HYBE and Belift who escalated an issue that could have been resolved internally, spreading numerous false claims and committing acts of business interference and defamation. Instead of considering the harm done to NewJeans, they are using a rookie artist as a shield to claim business interference. They should reflect on who is really causing the disruption. So basically, if you replace the names like HYBE and Belift and Eyelid with Minijin and NewJeans, it basically becomes a self-introduction. And we know what she has said and done privately, right? So this is part of KakaoTalk messages revealed during the second injunction case hearing by HYBE. And I think I've talked about this before. Like VP, probably Lee Sang-woo, the former VP of Adore, said to Minijin on a KakaoTalk, saying that 표절은 애매. So plagiarism case is unclear, meaning probably meaning that there's very low chance of winning the plagiarism case if they decided to go with it, right? But then Minijin said, the point is not to fix. The point is not fixing HYBE, right? The point is making noises, right? And the issue or the controversy will spread like a wildfire, and the world will turn upside down. So, spreading false rumors and misinformation and the media campaigns and media war, that was all part of her agenda all along. And we know, even though this was pretty recent, she said this February 4th, 1 year before BTS returns from, I've gone over this again and again. At this point, I've basically memorized the whole thing, right? This is when HYBE is at its weakest. We end HYBE and Bang Si-hyuk at this time. She's still claiming that the whole issue began because of Eyelids and Belift plagiarism case, but she planned this way ahead, right? Ending HYBE and Bang Si-hyuk like before BTS returns, like come on. And then this 2021 June 30th, she has already talked about taking over a company and snatching the girl group away, meaning snatching NewJeans away from Source Music, because NewJeans was Source Music's project from the beginning. And she talked about inflating the multiples for her put option to 20. So, whatever she says, you gotta take it with a huge grain of salt. And yeah, she talked about ending BTS with the shaman, not dragging out like SM did. Be determined every single day. But anyways, that was what Minijin decided to say today. Now, once again, it's interesting how these articles never mention the names of Sejong Law Firm or McCall Consulting. The question is, are they still working with her? Or did she run out of money to hire them? Maybe, or maybe not. I don't know. But that's something that I wanted to point out. So we'll have to see. Maybe tomorrow there'll be another article, and then their names, like McCall and Sejong Law Firm, will be included. Who knows? Lastly, Kim Tae-ho, the CEO of Belift, said this during the interview. I think this needs to be resolved. This issue needs to be resolved legally as soon as possible, and those responsible, like Minijin, must be held accountable. Even if the truth comes to light, it won't be easy to repair the damage. This involves lives of all 5 members of Eyelids. Debuting as idols at this age means that even a month feels like a year to them. In fact, their comeback has already been delayed because of this issue.
The industry is unforgiving when it comes to bouncing back from setbacks, especially in such unfavorable circumstances. If this situation had been caused by the members themselves, I might feel less guilty. But right now, these members have worked incredibly hard and are honest, diligent individuals. If they don't succeed because of this issue, I don't think I'll ever find peace in my heart for the rest of my life. And he said that he feels sorry and very thankful towards the fandom, Glit, as well, right? Because they did nothing wrong. And he said, I'm grateful and sorry. I'm grateful that you cherish and love Eyelid even in this mess. So, January 10th, it still feels too far away, right? And I'm sure Belift will continue to make statements and respond actively whenever needed. But yeah, this has been dragging on for too long. And at this point, the terminology or the phrase like eyelid plagiarism controversy itself is just wrong, right? Because there's no controversy. It just reminds me of how those people try to how to say force people into believing that Le Sserafim messed up Coachella, when in fact they just killed it. I enjoyed it so much, and I thought they killed it even before the so-called controversy rose like wildfire. So yeah, I think at this point people should stop using that phrase. I mean, I'm not going to use the phrase, but I'm sure articles and journalists will continue to say eyelid plagiarism controversy with Minijin and Eugene's blah blah blah. But whatever, we'll see. But like I said, it's easy to feel tired and fatigued with all this going on, and unfortunately, I'm sure there will be more updates. And if there are, I will continue to provide updates in English for you guys on my channel. But let me tell you again, you don't have to watch these if you feel like you're getting too tired of these. What you need to worry about is your own mental health, right? And then focusing on good things. But again, I'm here for you, so feel free to come by my channel, and make sure, if you haven't already, subscribe to my channel. And if you decide to communicate with others by writing comments, as always, let's stay positive, respectful, and classy, and happy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.